Die version zolder. Een inclined dorpje in Nederlands staan out hoe is dat? Iedereen vermeed. Die lokale bewoners no emden het zolder hoe is en die verhalen die ron dieden. Waren altijd volume tour en wenhoop. Helena, in studente architecture, her het hoe is die unique en oud structure te bestuderen. Ze was op die hoek van die verhalen, maar haar nieuwsgierigheid was groter dan haar angst. Op die eerste nacht hoorde Helena geluiden van boven komen. Ze negeerde die waarschuwingen van die buren en besloot te gaan kijken. Ze liep dieker ken houten trap op en van die nauw kist, bedekt met stof, op zolder. Toen ze die kist opend, van ze zwart wit foto's van mensen met uitdrukkingen van angst. Plotseling begon haar zaklamp te flikkeren en ging uit. In het donker voelde Helena een koud hand op haar schouder en hoorde een flüstering. Jesu hier niet moeten zien. In paniek probeerde ze weg te rennen, maar die zolder deur sloeg met naldicht. Ze forceerde die deur totdat ze eindelijk open ging en rende die trap af. Toen ze binnen kwam, was die deur op slot. In die weerspiegeling van een raam zag Helena schaduwen zich heen bewegen. Ze wist dat ze niet alleen was. Die volgende ochtend merkten die buren dat het huis vreemd stil was. Toen ze binnen gingen, vonden ze het huis leeg. Geen enkel teken van Helena, alleen die kist op zolder met die foto's nu verspreid over die vloer. Het door bleef het verhaal vertellen van die studente die verdwenen het zolderhuis. En niemand durft het huis opnieuw te huren. Het stil bos, diep in het platteland van België lidden bos dat bekend staat als het stil bos. Die lokale bewoners zeggen dat zodra het bos betreedt, die te like stil te staan en die stil zo diep is dat het iemand get kan maken. Pierre, een fervent wandelaar, gelooft niet in des verhalen en besloot het bos te trotseren. Aanvankelijk van Pierre het bos mooi en sereen. Maar naarmate hij verder liep, merkt hij dat zijn horloge was gestopt. Was geen enkel geluid, zelfs geen wagelzang. Die stil was absoluut. Prober en zichzelf niet te laten ontmoedigen, bleef hij lopen totdat hij een verleden had vond. Binnen van hij oud dagboek dat waren een beschreef die verdeligbaar waren met die zin. Terwijl hij las, hoorde hij zich stem zeggen, "Ge zit hier vast." Hij keek zich heen, maar zag niemand. Hij probeerde die hut te verlaten, maar die deur ging niet open. Hij ren naar een raam en zag dat het bos leek te veranderen. Alsof het leven was en hem zijn geld. Elk stap leek hem dieper het bos in te leiden. Dagen later organiseerden ze een vrienden in zoekactie. Ze vonden ze een rugzak in het dagboek, maar geen spoor van Pierre. Het bos behield ze een geheim, en die verhalen over het stil bos worden intenser. Pierre worden van die vellen die verdwenen, opgeslagen door die eeuwig stil. Die borderage van die vogelverschrikker. In een schilderachtig dorpje in Duitsland was een borderage met een sinister vogelverschrikker. Die bewoners angstaanjagend. Thomas, die nieuwe wagenaar, had die borderage girf van een verum en besloot dat hij niet een beetje geloofd. Hij zet die vogelverschrikker in het veld, een grootske figuur met een oud masker. Op die eerste nacht werd Thomas wakker van geluiden uit het veld. Hij ging kijken en van die vogelverschrikker in een ander positie. Hij dacht dat het een grap van kinderen was. Maar die volgende nacht zag hij die vogelverschrikker onder het mannelijk bewegen. Hij probeerde het te verbranden, maar het voorvat niet. Bang keerde hij terug naar huis, maar die geluiden bleven. Hij voelde een kwaadaardig aanwezigheid en besef dat die vogelverschrikker hem vanuit het raam. In die gaten hield. Elk nacht kwam die vogelverschrikker dichter bij het huis. Uiteindelijk kon Thomas het niet meer aan en probeerde te vluchten, maar verdwenen die duisternis. Die volgende ochtend vonden die buren die borderage verlaten. Die vogelverschrikker stond in het veld, nu met nieuwe kleren en een hoed. Die van Thomas was geweest. Die borderage werd bekend als spookachtig, en niemand durfde meer in die boord te komen. Ze zeggen dat op nachten met valman, die vogelverschrikker nog steeds beweegt. Op zoek naar nieuwe slachtoffers. Die fluister en meenen. In die bergen van Oostenrijk lag in verleden zilvermeegen.
Bekend als die Fluster en Meenen. Veel mijnwerkers stierven mysterieuze aangevallen, en die lokale bewoners verminen die plek. Frans, in onverschrokken avonturier, besluit die men te verkennen op zoek naar vergeten schatten. Binnen en die men hoort Frans gefluister en zag schaduwen dansen op die muren. Hij van out altar met offers en vreemd symbolen. Plotseling ging zien zaklampu en vold hij koud hand die hem die duisternis en trak. Hij probeert te vechten, maar het gefluister wordt luider en vold zien geest met angst. Dagen later wordt zien lichaam bitten die men gevonden. Met een uitdrukking van angst op zijn gezicht. Die men wordt opnieuw afgesloten. En die bewoners blijven verhalen vertellen over die geesten die men bewonen. Frans worden slachtoffer van die fluister en meenen. En die legend van die spookachtige men blijft voortbestaan. Het woed der klagers. En het binnenland van Zwitserland lidden woed dat bekend staat als het woed der klagers. Die lokale bewoners zeggen dat gs nachts die klachten van verloren zielen kan horen. Anna, emotig onderzoekster, besluit het te onderzoeken voor haar wetenschappelijk artikel. Overdag leek het woed normaal, maar beach het vallen van die avond begonnen die klachten. Anna volgt die geluiden naar een open plek waar ze nou begraf plaatsvond. Schaduwachtige figuren kwamen uit die bomen tevoorschijn en een van hen kwam dichterbij en zei: "Je had hier niet moeten komen." Angstig probeert Anna te vluchten, maar die klachten volgden haar. Sindsdien kan ze niet meer slapen en hoort ze constant die klachten. Overtuigd dat ze iets duisters heeft meegebracht, heeft ze zich van die wereld afgezonderd. Het woed blijft haar roepen, en haar verhaal wordt een waarschuwing voor nieuwsgierigen. Die stilstaanklok. In een klein dorp in Nederlands staan een oud klokkentoren in het midden van het stadsplein. Die bewoners vertelden dat die klok op een winterdag 100 jaar geleden om middernacht was gestopt. En dat degenen die probeerden hem te repareren, op mysterieuze weges verdwenen. Johan, een John's klokkenmaker, besluit die legend te trotseren en die klok te repareren. Toon hij die toren beklim, merkt Johan dat die omgeving ongelooflijk koud was. Ondanks dat het zomer was. Bovendien zag hij dat het mechanisme van die klok bedekt was met een dik laagjes. Hij begon te werken, maar hoort gefluister om zich heen, alsof iemand hem observeert. Plotseling voelt hij een aanwezigheid achter zich. Toon hij zich omdraait, zag hij een spookachtige figuur met leeg, koud ogen. Jezu hier niet moeten zien, fluistert die figuur. Johan probeert te vluchten, maar die trap naar beneden was geblokkeerd door een onzichtbaar kracht. Die figuur kwam dichterbij en raakte zijn gezicht aan, en Johan voelde zijn heel lichaam bevriezen. Hij wordt dagen later gevonden, steeds van bevroren, met een uitdrukking van angst op zijn gezicht. Sindsdien durft niemand meer die klokkentoren te beklimmen. Het Shadow Island. Voor die kust van Denemarken lag een klein eiland dat bekend stond als het Shadow Island. Die lokale visitors verminen die plek en zeiden dat het eiland vervloekt was. Een groep John's avonturiers besluit het eiland te verkennen. Onder hen was Lars, een amateur fotograaf die schoonheid van die plek wild vastleggen. Bij John komst vonden zien dicht en stil bos. Lars begon foto's te maken, maar merkt dat op elk foto vreemd schaduwen te zien waren. Terwijl die groep verder trok, begonnen ze gefluister te horen en een drukken aanwezigheid te voelen. Plotseling holden dich mist het eiland, en Lars rock gescheiden van die anderen. Alleen lopen door het bos van heigen verleden hut. Binnen zag hij out foto's van mensen die door schaduwen leken te worden bekeken. Lars hoort voetstappen achter zich en draait zich om een schaduwachtige figuur te zien. Die figuur stak zijn hand uit, en Lars voelde een scherpien in zijn hoofd. Zijn vrienden vonden hem nooit. Ze wisten te ontsnappen van het eiland, maar Lars wordt als vermist opgegeven. Die foto's die hij het gentleman worden teruggevonden, allemaal met die mysterieuze schaduwen. Het Shadow Island behield zijn geheim, en niemand durft die stilstaanklok. In een klein dorp in Nederlands staan een oud klokkentoren in het midden van het stadsplein.
Die Bewoners vertelden dat die klok op een winterdag 100 jaar geleden am Mitternacht was gestopt. En dat degen en die probeerden hem te repareren, op mysterieuze wijzes verdwenen. Johann, en John's klokkenmaker, besloot die legend te trotseren en die klok te repareren. Toen hij die toren beklam, merkt Johann dat die omgeving ongelooflijk koud was. Ondanks dat het zomer was. Bovenin zag hij dat het mechanisme van die klok bedekt was met een dik lagages. Hij begon te werken, maar hoorde gefluister om zich heen, alsof iemand hem observeerde. Plotseling voelde hij een onwezigheid achter zich. Toen hij zich omdraaide, zag hij een spookachtige figuur met leeg, koud ogen. Jesu hier niet moeten zien, fluisterde die figuur. Johann probeerde te vluchten, maar die trap naar beneden was geblokkeerd door een onzichtbaar kracht. Die figuur kwam dichterbij en raakte zijn gezicht aan, en Johann voelde zijn heel lichaam bevriezen. Hij werd dagen later gevonden, steeds van bevroren, met een uitdrukking van angst op zijn gezicht. Sindsdien durft niemand meer die klokkentoren te beklimmen. Het Shadow Island. Voor die kust van Denemarken lag een klein eiland dat bekend stond als het Shadow Island. Die lokale visitors vermeden die plek en zeiden dat het eiland vervloekt was. Een groep John's avonturiers besloot het eiland te verkennen. Onder hen was Lars, een amateurfotograaf die schoonheid van die plek wild vastleggen. Bij John komst vonden ze dicht en stil bos. Lars begon foto's te maken, maar merkt dat op elk foto vreemd schaduwen te zien waren. Terwijl die groep verder trok, begonnen ze gefluister te horen en een drukken onwezigheid te voelen. Plotseling holden dich mist het eiland, en Lars rock gescheiden van die anderen. Binnen zag hij uit foto's van mensen die door schaduwen leken te worden bekeken. Lars hoort voetstappen achter zich en draait zich om een schaduwachtig figuur te zien. Die figuur stak zijn hand uit, en Lars voelde een scherpien in zijn hoofd. Zijn vrienden vonden hem nooit. Ze wisten te ontsnappen van het eiland, maar Lars werd als vermist opgegeven. Die foto's die hij het gentleman werden teruggevonden, allemaal met die mysterieuze schaduwen. Het Shadow Island behield zijn geheim, en niemand durfde meer te komen. Die spookbibliotheek. Een klein stadje in Zweden stond een oud bibliotheek die bekend stond als spookachtig. Die lokale bewoners vertelden dat GS nachts voetstappen en gefluister tussen die bokenkasten. Kan horen. Anna, een nieuwe bibliothecaris. Geloof niet in die verhalen en besloot in nachten die bibliotheek door te brengen om te bewijzen. Dat, ze ongelijkheid hadden. Die nacht hoort Anna het geluid van onbeslagen bladgeesten, hoewel ze alleen was. Ze volgde het geluid naar een version gedeelte van die bibliotheek, waar ze nou boek op een tafel vond. Toen ze het boek opende, zag ze dat die bladgeesten blanco waren. Plotseling werd die kamer uitgekoud en hoorde ze een stem. Help ons. Anna probeerde weg te gaan, maar die deuren waren op slot. Die lichten begonnen te nipperen, en ze zag spookachtige figuren om. Zich een vormen. Een van die figuren fluisterde, we zitten hier vast. En when hu probeerde Anna het boek te verbranden, maar die vlammen verteerden het niet. Ze volden koud hand op haar schouder en viel flauw. Die wilgende octen vonden haar collega's Anna boesteloos op die vloer. Sindsdien is die bibliotheek gesloten en zijn die groepen over die spookachtige activiteiten. Alleen maar toegenemen. Anna verlie at die stad, maar die herinneringen aan die nacht lieten haar nooit meer los. Het spiegels hoe is. Aan die ran van een stad in Noorwegen stond en hoe is dat bekend stond als het spiegels hoe is. Het huis was al tientallen jaren verleden en die bewoners geloofden dat het vervloekt was. Erik, een horrorschrijver, besloot een nacht in het huis door te brengen om een spiritie op te doen voor zijn volgende boek. Bij binnenkomst zag Erik dat het huis volume stond met oud, stoffig en gebarsten spiegels. Terwijl hij rondliep, merkt hij dat die spiegels dingen weerspiegelden die niet in die kamer aanwezig waren. Hij begon als en zijn dagboek op te schrijven, maar naarmate hij meer schreef, voelde hij een sterker worden aanwezigheid. Om middernacht hoort Erik gelijk uit die spiegels komen.
Toon hij naar van die spiegels keek. Zag hij een verrongen versie van zichzelf die kwaadaardig lag. Plotseling stapte die reflectie uit die spiegel en begon hem door het huis te achtervolgen. Erik probeerde te ontsnappen, maar in elk spiegel zag hij zijn verrongen reflectie. Die zich leek te vermenigvuldig. Erik wordt divulgende ten catatonisch gevonden, terwijl hij mompelt over die spiegels. Het spiegels huis wordt verzegeld en Erik schreef nu het meer in boek. Die stad spreekt nog steeds over die schrijver die gek wordt door het spiegelshuis. Het verleden ziekenhuis. Op die grens tussen Duitsland en Polen staan in verleden ziekenhuis dat teachens die tweede Wereldoorlog als sanatorium die end. Die plot staan bekend zijn menselijke praktieken en experimenten. Karl, een paranormaal onderzoeker, besluit het ziekenhuis te verkennen bovennatuurlijke activiteiten te documenteren. Bij binnenkomst vol Karl in zwaar en ondergekende atmosfeer. Die plots was volume met uit medische apparatuur en potion ten dossiers. Terwijl hij verder liep, begon hij geschreeuw en gekroon te horen uit die lichtgangen. Hij besluit als met zijn camera op te nemen. In die psychiatrische afdeling zag hij schaduwen snel langs die muren bewegen. In van die deuren ging vanzelf open en ontvolden operatiekamer. Karl ging naar binnen en zag een operatie vol bedekt met opgedrukt bloed. Plotseling sluit die deur en hoort hij zwaar voetstappen naderen. Hij probeerde die deur te openen, maar de zat vast. Die lichten nipperden en hij zag een figuur van een dokter met lege ogen die een scalpel vasthield. Je had hier niet moeten komen, zei die figuur voordat hij naar voren stapt. Karl voelde scherpien en zijn borst en viel op die grond. Zijn lichaam wordt dagen later gevonden, met scalpelwonden op zijn borst. Die opnames van zijn camera toonden alleen duisternis en geschreeuw. Het ziekenhuis wordt opnieuw verzegeld en die legend van het spookachtige sanatorium. Blijft die regio terroriseren. Dus verhalen zijn geïnspireerd op die stijl en sfeer van creepypasta. Met gedetailleerd en uniek plotten voor elk. Als je meer verhalen nodig het of aanpassingen wilt, laat het me weten.